Contade contigo. Mbozo mugongo kwaona. Lwaki ombogolera? We shall never, never, never surrender. 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 We shall never, never. Bela murangi, muranya bela murangi, Mulago murangi, bela murangi, muranya bela murangi, bela murangi, muranya bela murangi, Mulago murangi, bela murangi, muranya bela murangi, bela murangi, bela murangi, muranya bela. Never surrender. Never, never, never surrender. Never, never, never surrender. Never,
You're making us so special. But he's the one who are you so special? But do you see the situation? Lawyers in Uganda, as they are facing these very difficult moments, the independence of the bar is an essential condition and requirement for the right to a fair hearing. And the right to a fair hearing is so critical for democracy and freedom in any country that we, the lawyers of the East African Law Society, as well as the Law Society of Kenya, are concerned about recent happenings in Uganda, where members of the Uganda Law Society, as they are carrying out their job, their duty that is guaranteed under the Constitution,
to represent any person who is charged in a court of law have themselves become target of attack, target of intimidation. And we are saying that the global standards for the legal profession, the standards that are recognized in Africa, in the Commonwealth, and in East Africa, are standards that have to be upheld also because they are consistent with the standards in Uganda. And so we are going to monitor what is happening, and we are asking the authorities to remember that without freedom and independence of the bar, the freedom and independence of the citizen cannot be guaranteed. And without the freedom and independence of the citizen, we do not have a country. You want senior counsel to address you? I cannot address us in Tukoze mu kkooti tubadde tutegeeza omulamuzi embeera gyali nga tugamba nti twagondera ebiragiro byonna ffenna sayidi zombi ne tufayiringa okuwoza kwaffe nga bwe yatulagira era nga bw'ababuulidde empapula ezaffe ezaanukula gavumenti bye yali eyogedde twaziteekayo ku lunaku lw'omukaaga essaawa 5 ez'ekiro ne tuziteekayo ku mutimbagano n'azirabira n'azikkiriza. Ekyokubiri ka tutegeeza embeera y'ekkomera munnaffe gy'alimu. Ekisooka ayongedde okunafuwa waawo nga bye twasaba bimuweebwe byamuweebwa, naye ekkomera ly'eruzira eddwaliro lyayo mwali tebasobola kumujjanjaba kubanga ne gavumenti yennyini yakkiriza nti mu Uganda tewaliiwo busobozi kujjanjaba mbeera ye, era nekikolebwa gavumenti yennyini n'emusindika ebiyinza okujjanjaba. Kakati olukizi luno lwateekamu ekyuma ebiseera bye yayitamu nga bamukozesa ddwiro ow'empaka kyaseeseetuka ekyuma ekyo era lumulumira ddala ddala nnyo 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 lwa busajja yandibadde akaaza. Ekyokubiri aliraanye wodi ya tipi nti ate ng'ejjudde nnyo nti olunaku lumu baleeta n'omulwadde wa tipi ne bamuteeka mu kasenge kaabwe nomwaso tuusa lwe bayomba nnyo abantu ne bamugjamu nga wa tipi. Olwekyo nga tutya nti ku bulamu bw'obuledde obunafu bw'anaagattako tipi bujja kujabagira, era baakebera n'obusirikale bwe kulwanirira omubiri white blood cells nga busse nnyo, immunity ye eri wansi. Ne tusaba nti omulamuzi aba atali lwedde wansala waakiri amuweereza emulago, naye n'atugamba saa 8 ajja kuba aliwedde n'ensala ye yetulinze. Twagala okuwaniriza bannaffe aba Kenya Law Society abakulembeddwa President ate ne East African Law Society delegation gyakulembedde kuyimirira naffe, era ne byayogedde mbiwulidde okujja okuyimirira in solidarity with us okulaba nti twongeramu amaanyi obwetengereze bw'ekitongole ekiramuzi ekitasobola kwetengerera kujjako nga balooya ng'obuweereza obw'obwalooya buteekeddwamu ekitiibwa ne bubeera nga bwetengerera. Era muneekwasa tebutegedde kukyamata abadde atambudde wamu nesinia naye munaffe kigeraokulya abalwera benkenya azze ennaku wano okuyimirira naffe, era tulinayo wano okulaba embeera ekiragira dda nti bannamateeka bannaffe abalukalu lwa East Africa abayimiridde naffe ku nsonga gyetulimu gebagezaako okusirisa bannamateeka kuba eddembe ly'omuntu mu ggwanga. N'olwekyo ffe tuli basanyufu okulaga nti bannaffe sendala nabo balaba ebigenda mu maaso ne bajja batuyambako, naye ate kyetuvumirira byebyo ebintu ebigenda mu maaso oba mukimanyi tumatakalwa naye munnamateeka ku musango gumadokatizanesijamirwa wamu ne ERIAS LUKWAGO, era teri nsonga lwaki omuganda okuyingira eggwanga okujja okukwatagana ne banne ate nga muna East Africa. N'olwensonga ekyo tukivumirira era tusaba bekikwatako bonna balekerawo tuswaza ffe nga Uganda tuswala ebwereyo okulabika ng'ebintu byebyo bigenda mu maaso mbeera bwetyo. N'olwekyo tutwala tulize ebinava mu kooti kulenza bannamateeka ba ERIAS LUKWAGO bannaffe Musegona ne banne
tateekwa era tusaba ekitongole kyazo abalamuzi abatunda ensonga bweziti ogenda mu maaso basobole okukola ebituufu ebisaanidde. Kanso kituweko mu luzungu ekyamasa kalwa.
One side. abatunde basaba buli lunaku abantu nga basabikisa esakuka mu ggwanga amalukwago wange mukamaakukolera olwaleero tuze ku kkooti olw'okuba nti ow'ekitiibwa ERIAS LUKWAGO yakwatibwa mu mbeera ey'amanchoolo. Gavumenti gy'abantu tekikwata mateeka, kikwata abantu nga bwe kyagadde, kyagala kubasiba nga bwe kyagadde. So olwaleero tuze tubeerewo ng'abajulizi tulabe biki bye bagenda okukola. Naye era bwe tutuuse wano mwabira bye twatuusewo ssaawa 4 ez'okumakya, abalamuzi nga beera bamanyi nti balina be bakubira ne balyoka bakola decision, era bamaze bakubira ne bagamba tukomewo ku ssaawa 8 ne tutuula wano paka ssaawa 8. Naye olw'okutya okungi kubanga bye bakola tebiri mu mateeka era mubirabye, batidde n'okuwa ensala ne bagamba bagenda giweereza ku email. Naye twagala kuzamba Bannayuganda maanyi nti bino binaatera okukoma, era njagala kubagumya Bannayuganda nti ebigenda mu maaso byonna tubiraba ffe ng'abakulembeze, era tuli mu kusala amagezi gonna okulaba nga bino bikoma. Bigenda kukoma kubanga ensi si y'abantu baalubatu bwe bati, ensi yaffe ffenna, ensi ya ggwanga lyonna, so si y'abantu basatu babiri abayimirira gye babedde ne basalawo ne bakola decision. Njagala kuzamba Bannayuganda maanyi, tuli mu kusala amagezi gonna n'okupulaaninga kyonna ekisoboka, era twagala kubagumya nti tugenda kuteekawo n'ensaleesale. Omusajja ng'ono tojja kumukwata n'omalaga mukwata ng'akwata akanyonyi nga n'amateeka mw'omukwatira tegaliiwo. So twagala gumya Bannayuganda, tugenda kuteekawo ensaleesale nti ku nnaku z'omwezi bweziti singa kiba tekibedde tujja kubeerawo kye tukola tusobole okulaba nga tununula ow'ekitiibwa n'abalala bonna ba political prisoners. Nabadde ekitalya nga ngenza okulaba abasibe, n'osanga abaana b'abantu abatalina misango nga balina abaana balina buli kimu. Ebyo bikome. Twagala okusaba Bannayuganda nti nammwe bwe tubagamba nti kino era nammwe mutuwulirize, kubanga bino ebikolebwa si bya buntu ate si bya nsa. So twagala okuzzaamu Bannayuganda amaanyi nti katubigoberere mpola mpola. Naye mu Luzungu balina kye bagamba nti when diplomacy fails you apply force.
Bwe bakyagaanya emirembe gye tulimu bakwasisa n'okubatunuulira, tujja kunoonya enkola ate ey'amaanyi nabo gye tulowooza nti ffe tubasinga obungi gye tusobola okuyitamu okulaba nga bino bikoma. We are here in the Taliban. Just a minute. Today, we have been here. I've seen different politicians. We are demanding the rights of ERIAS LUKWAGO. The government of Uganda doesn't know how to manage Ugandans. The torture, the arrests, we are condemning the torture and the arrests of Ugandans. I want to assure Ugandans that we shall fight. We shall do whatever is possible to make sure that Ugandans are free. We are not seated, we are planning. And like I said in Uganda, there is a saying that if diplomacy fails, you apply force. I want to assure them that for you be ready, this injustice, this lawful arrest shall come to an end. We are here and we are following up. Thank you. Thank you.
Find a value, Jay. Find a value.
Services ERIAS LUKWAGO. Mr. Abubakar Sekanjako. Miss Proscovia, Miss Irene Nabunya, Irene Nabunya. Miss Miriam Naruoga. Yeah, she's also there. My Lord, Your Honor, this bail application comes before you this morning, and it is our application. At the last hearing, you gave us directions. Which we have since complied with. One, the prosecution served us with their written submissions on Friday as agreed, for which we are grateful. It was an effort. We also filed our rejoinder on Saturday by ECMS. With all our relevant documents. Including, I think, one LC letter which we had not submitted on Wednesday. From Mokono in respect of the Honorable Betty Namose. So everything we submitted to court was uploaded on ECMS. The second, Your Worship, we would like to report to court, again with gratitude. Is that the prison's authorities allowed us to deliver the mattress which we requested for. And the accused person was placed under health care at Matson Bay. And the doctors have kept checking on him. Again, for which we are grateful. Unfortunately, one, the seemingly dislocated disc
has accelerated by causing excruciating pain to the accused person. And certainly cannot be examined and treated in Luzira. Indeed, can't be treated anywhere in Uganda. We have already submitted medical proof via letter of the Director of Medical Services that referred him. He has received physiotherapy which has not helped. Mainly because it is supposed to be MRI guided. And that service has not been availed because it doesn't exist in the prison. And finally, Your Honor, on this is the threat of TB infection. Come again, Councilman. The final concern we are raising is the threat of TB infection. Whereas the prison authorities are well-intentioned in managing this fragile inmate. The TB ward is just close to where he's staying. It is crowded to the extent that at some point a TB patient was brought to his room, to their room, where he is with others. And managed there for some time until all of the occupants complained that he was removed. Now, with his fragile health, a TB infection, however minute, would be catastrophic. Would be catastrophic especially where his blood sample was taken. I mean the accused's blood sample. And the results established that his white blood cells have continued to diminish. His white blood cells? His white blood cells, which are responsible for his immunity, have continued to diminish. In other words, they get lower and lower as time goes by. With that, Your Worship, we are hopeful
one that the ruling will be expedited and delivered today as we expect. Possibly positive. But in the unlikely event that it is not ready, in the unlikely event, in the unlikely event that it is not ready, Ocean, we want to pray that the accused person be referred to Mulago as a matter of urgency. Mulago National Referral Hospital, so that you could have those tests done, particularly the MRI, and managed further from there. We so pray. Yes, Chief, sir. For the record, Barbara Makindye, State Attorney. And I want to seek God's guidance. I did not interrupt counsel, but I should have raised an objection to the solutions. In the view of the fact that you rightly submitted that we were given timelines with which both parties complied, and more so that they filed their reply on Saturday. Having got the full information about the situation of the applicant in prison. What should therefore procedure, I am wondering, and seek the court's guidance as to where the submissions he has made now stand, having filed their response. Leaving those issues out. Your Worship, it is the Constitution submission that our written submissions be adopted by the court. And that they be relied upon in arriving at the decisions. So pray, Your Worship. In less than a minute, Your Worship. First, I want to thank the wisdom that guided my learned friend not to interrupt. And that was justified because the accused person remains on remand until further notice from this honorable court. The issues I highlighted were issues of concern, and they were just a summary of what we submitted. We just picked out one aspect which is urgent. That said, and having thanked my learned friend,
we equally rely on what we submitted earlier. As to where my concerns and requests were going, Your Worship, they still come to you. That in the unlikely event that the ruling is not ready, it is still your power. This one is your prisoner. You decide where to take him. Where is Salon? Unfortunately, we didn't say this proceed. He's not well. No, he can take his seat as well. Thank you, Worship. Yes, court gave timelines within which to file submissions. The same were complied with by all the parties, and they were admitted. State complied by Friday. Council Medard and his team, by Saturday 11 p.m. you had filed, and I admitted them. Yes, so court will stand this over for a ruling at 2 p.m. on the bail application. Barbara, I started the practice before you were born. Those were from the entry that you direct them to such meetings so you can get out. Okay, state. You understand? Were you born by then? That you are where? Kulina. The next question was going to be with the who? How? I don't think I'm going to direction there. You put it
much. As you will observe, we have the president of Uganda Law Society. The vice president is here with us. He will introduce the very, very important guests we have who are here to observe the proceedings. I do not have the power to introduce them, but only to introduce and invite the Vice President of Uganda Law Society with the gratitude that the Law Society is standing with us or with one of their own. Mr. President, may I invite you to address the nation? All right. Thank you very much, Council. I believe you've been following what's been happening, the absurd situations. With me here, we have a very special guest, Charles Kanjama, Senior Counsel. He's the president of the Law Society of Kenya, who traveled here today to stand with us in solidarity. He had traveled along with Martha Karua, Senior Counsel, who had also come to observe. As you're aware, Martha Karua, Senior Counsel, is on the same legal team with ERIAS LUKWAGO, representing Dr. Kiza Besigye. But when they arrived at the airport, Entebbe Airport, where I had gone to pick them, Martha Karua was denied entry. At first she was cleared, but while entering, she was accosted from the corridors of the airport and told she's not allowed to enter the country. She's going to be deported. And nonetheless, we continued and came here with the president here, and we are so glad and we are thankful that the Law Society of Kenya is standing with us in solidarity. The East Africa Law Society, there are also colleagues from the East Africa Law Society who have all come to stand with us in solidarity on this issue. We are hopeful that probably the ruling we're waiting for at 2 p.m. Is going to be a favorable ruling, because as you also, the health condition of our colleague, former Lord Mayor ERIAS LUKWAGO, is worrying, and we've been calling upon the judiciary not to really interfere with the discretion. We believe it is the right thing to do to enable him get proper medication. So we do thank the lawyers, Medad Segona and your colleagues who have been fighting for our member and other members of the bar, as well as the Fourth Estate, because we've reached a point where we need everyone in this struggle. As you're aware, you noticed we also announced our strike, the lawyers' strike, on the 26th. That is this Friday. And the reasons as to why we're striking, the reason as to why we're laying down our tools are some of these things we are seeing happening. The deliberate attack on the legal profession, on the practice of law, the independence of the legal profession and the judiciary, as well as the continued impunity we are seeing that is happening in the country. So I thank you very much for listening. And I once again welcome Charles Kanjama, Senior Counsel from the Law Society of Kenya, and thank him for coming to stand with us in solidarity. I thank you. Greetings to all of you. My name is Charles Kanjama, President of the Law Society of Kenya, as well as a council member of the East African Law Society. The East African Law Society has sent a delegation, which I lead, to stand in solidarity with the Uganda Law Society and all lawyers in Uganda as they are facing these very difficult moments. The independence of the bar is an essential condition and requirement for their hearing. And the right to a fair hearing is so critical for democracy and freedom in any country that we, the lawyers of the East African Law Society, as well as the Law Society of Kenya, are concerned about recent happenings in Uganda, where members of the Uganda Law Society, as they are carrying out their job, their duty that is guaranteed under the Constitution, to represent any person who is charged in a court of law, have themselves become target of attack, target of intimidation. And we are saying that the global standards for the legal profession, the standards that are recognized in Africa, in the Commonwealth, and in East Africa, are standards that have to be upheld also because they are consistent with the standards in Uganda. And so we are going to monitor what is happening, and we are asking the authorities to remember that without freedom and independence of the bar, the freedom and independence of the citizen cannot be guaranteed. And without the freedom and independence of the citizen, we do not have a country. Thank you. Nga tugamba nti twagondera ebiragiro byonna ffenna side zombi ne tufayiringa okuwoza kwaffe nga bwe yatulagira era nga bw'ababuulidde
empapula ezaffe ezaanukula gavumenti bye yali eyogedde twaziteekayo ku lunaku lw'omukaaga essaawa 5 ez'ekiro ne tuziteekayo ku mutimbagano n'aziraba era n'azikkiriza. Ekyokubiri nga tumutegeeza embeera y'ekkomera munnaffe gy'alimu. Ekisooka ayongedde okunafuwa weewaawo nga bye twasaba bimuweebwe byamuweebwa, naye ekkomera ly'e Luzira mu ddwaliro lyayo mwali tebasobola kumujjanjaba kubanga ne gavumenti yennyini yakkiriza dda nti mu Uganda tewaliiwo busobozi kujjanjaba mbeera ye, era ne kikolebwa gavumenti yennyini n'emusindika e Buyindi okujjanjabwa. Kaakati olukizi luno bwe baateekamu ekyuma mu biseera bye yayitamu nga bamukozesa dduyiro ow'empaka kyaseeseetuka ekyuma ekyo era lumulumira ddala nnyo lwa busajja yandibadde akaaba. Ekyokubiri aliraanye woodi ya TB nti ate ng'ejjudde nnyo nti olunaku lumu baaleeta n'omulwadde wa TB ne bamuteeka mu kasenge kaabwe bano ono mwasula okutuusa lwe baayomba nnyo abantu ne bamugjamu nga wa TB. N'olwekyo nga tutya nti ku bulamu bwe obuledde obunafu bw'anaagattako TB gujja kujabagira, era baakebera n'obusirikale bwe obulwanirira omubiri white blood cells nga busse nnyo, immunity ye eri wansi. Ne tusaba nti omulamuzi bwe atali ready wansala waakiri amuweereza e Mulago, naye n'atugamba ku ssaawa 8 ajja kuba ali ready n'ensala ye gye tulinze. Twagala okwaniriza bannaffe aba Kenya Law Society abakulembeddwa President ate ne East African Law Society delegation gyakulembedde okuyimirira naffe, era tebyayogedde mbiwulidde okujja okuyimirira in solidarity with us okulaba nti twongeramu amaanyi mu bwetengereze bw'ekitongole ekiramuzi ekitasobola kwetengerera okujjako nga balooya ng'obuweereza obwa looya buteekeddwamu ekitiibwa ne bubeera nga bwetengeredde. Era muneekwasa temutegedde tuyimiridde ne omwami Charles Kanjama Senior Counsel nga ye President wa Law Society eya Kenya nga ate ali ku kakiiko aka East Africa Law Society. Abadde atambudde wamu ne Senior Counsel Martha Karua nga bazze kulaba ebigenda mu maaso n'okumirira naffe nga bannamateeka mu mbeera gye tuyitamu. Ekyembi olutuuse Entebbe ku airport Martha Karua ne bamugaana okuyingira eggwanga wadde bamaze okustampinga mu passport nga bamukiriza okuyingira ne bamukwatira mu kolide ne bamugamba takkirizibwa kuyingira ggwanga. Tebawadde ensonga lwaki tebamukiriza kuyingira, ne bamugamba bagenda muzaayo okumudipotinga okuddayo e Kenya. Naye munaffe kikirira oba akulira balwera bannakenya azze naffe wano okuyimirira naffe, era tuli naye wano okulaba embeera ekiragira dda nti ne bannamateeka bannaffe ku lukalu lwa East Africa abayimiridde naffe mu nsonga eno gye tulimu gye bagezaako okusirisa bannamateeka oba eddembe ly'obuntu mu ggwanga. N'olwekyo ffe tuli basanyufu okulabika nti bannaffe mu nsi endala nabo balaba ebigenda mu maaso ne bajja ne batuyambako, naye ate kyetuvumirira byebyo ebintu ebigenda mu maaso kuba mukimanyi nti Martha Karua naye munnamateeka ku musango gwa Dr. Kizza Besigye amira wamu ne ERIAS Lukwago, era teri nsonga lwaki omugaana okuyingira eggwanga okujja okukwatagana ne banne ate nga muna East Africa. N'olw'ensonga ekyo tukivumirira era tusaba bekikwatako bonna balekerawo tuswaza, ffe nga Uganda tuswala ebwereyo okulabika nga ebintu bwebitu bigenda mu maaso mu mbeera bwetyo. N'olwekyo ffe tuli wano tulinze ebinava mu kooti tweyanza bannamateeka ba ERIAS Lukwago bannaffe Segona ne banne ku obulwanyi bwe bataddeko, era tusaba ekitongole ekiramuzi oba abalamuzi abatunula ensonga bwe ziti ogenda mu maaso basobole okukola ebituufu ebisaanidde. What I started with, yes.
Uganda singa mbadde nsobola n'atambudde butambuzi n'engenda naye nja kwekuŋŋaanya ebigambo bigenda kubeera si bingi ensala y'omulamuzi teri redde ensala y'omulamuzi tennaba redde era atutegeezezza nti tubeere bagumiikiriza tutegeere nti guno omusango munene ne bye twogedde bingi ajja kutuwa ensala mu ssaawa ezitasukka 24 ku mutimbagano ababadde bagoberera ennaku zino ekkooti zigaba ensala ku mutimbagano n'olwekyo atutegeezezza ow'ekitiibwa omulamuzi nti ajja kutuwa ensala ku mutimbagano ategeezezza nti ategedde bulungi nnyo bye twogedde naddala ku bukosefu bwa munnaffe twandyagadde nnyo nti waakiri bw'aba tateereddwa atwalibwe mu ddwaliro e Mulago ajjanjabwe kubanga gy'ali bamanaginga pain bagezaako okulwanagana n'obulumi naye ebizibu bigenda buli kimu kyeyongera ku kinnaakyo n'olwekyo mu mbeera gy'ali okuwona kwe ne kutono naye omulamuzi atutegeezezza nti byonna abitegedde nti era ajja birowoozaako mu nsala ye ne mugamba nti ajja kibagambe naye n'agamba nti olw'okuba abantu babadde bangi nnyo nga kkooti yeenyize abadde tayagala kudda kukuŋŋaanya bantu mu kkooti eyeenyize bw'etyo naddala ng'ensala ye tennaggwa atutegeezezza nti agenda kuwandiika bingi olwa sensitivity oba obukulu bw'omusango guno n'olw'ensonga eyo n'atusaba tumugumiikirize amale okuwandiika ebingi abooluganda tetulina ssanyu naye tujja kudda eka n'essaawa 24 zijja kugira ki twasembayo kujja wano ku Lwakusatu ennaku ezo zonna ziyise okuwosa enkya wiiki eba egira ki eweera n'okuggwako neggwako essaawa 24 zinaatumenya eggumba byebigambo byange Ongereza bennaasobola okwogera Her Worship the Chief Magistrate has advised that her ruling is not ready. Owing to the sensitivity of the case and all the environment as you see it, she was informed that it is not advisable to come back to court to convey the news that the ruling is not ready. She did not want to gather the crowds that we have, especially when the ruling is not ready. So she undertook to deliver the ruling by ICMES within 24 hours from the time we were meeting her in chambers, both sides. She invited us to understand, one, the situation, and two, the so many words that we have used in these proceedings. So she requested us to go and glue ourselves to the computers as we wait for the ruling. This case, the main case, will be mentioned again on 30th June. So even when we do not come back here tomorrow, we will be back on 30th June. That is the information I have a duty to convey. It's not pleasant news to us either. We have only remained brave
because we are duty bound to be brave. Meanwhile, for the Honorable Lukwago, the health situation is not any better. It gets worse day by day. This I must mention, because I have mentioned before, there was a German national who was denied bail in Kalangala, and he died. We had the Honorable Muhammad Sejirinya, who kept telling courts that he was in bad health, and they refused until it was too late. So we have put all this material before court, and we want to trust that court will understand. We have said before that the people who should have been here are not here, and those that are here are not supposed to be here. I said justice is normally slow, but ultimately justice is justice. We shall wait. Thank you very much. Well, what would you expect a coward to do? There are people who have said before that they don't fear the law. The law is feared. At least I fear the law. I know that the Honorable Martha Karua has not been denied entry but detained at the airport and deported. It is not within the spirit of the East African community. As a professional, I'm deeply concerned that an accused person is entitled to have a lawyer of his or her choice from anywhere. That's why there is room for accreditation. We shall have occasion to address that particular matter. It's a matter that has been taken on by the Law Council, the Law Society of Uganda, and the East African Law Society. It's generally not so much within my province. I would have acted otherwise if I were in authority. I would actually have allowed her to come. And we allowed due process. I do not think Martha is a security risk to this country. I also know that the spirit of East African Federation should be reigning at this point in terms of movement of labor in accordance with the law. But even visiting a colleague, even if he had just come to show solidarity, why would you deny her? But like I said, this is a matter that has been taken on by the Law Society of Uganda and the East African Law Society. As a member of the two bodies, I'll contribute my views to those bodies. I am also sure that government will realize its mistakes and do better. Karua mu Luganda ndowooza kikontana n'enteekateeka yaffe ey'okwegatta kw'omukago gwa East Africa gw'obuvanjuba bwa Africa okuleka abantu okuyingira n'okufuluma amawanga ag'enjawulo mu mukago guno. Singa mbadde mu buyinza sandikoze bwe ntyo. Etteeka litiibwa ekyamazima n'abagamba nti tebalitya balitya. Si kya buvunaanyizibwa. Kubanga naffe kitegeeza nti olunaku lumu bajja kutandika otugaana okufuluma gende Kenya. Naye tukikwasizza ensonga bannaffe aba Uganda Law Society, ekitongole ekitwala bannamateeka mu Uganda n'ekitongole ekitwala bannamateeka mu East Africa, mu buvanjuba bwa Africa. Ensonga eno bagitutte, bajja gikolako. Nze nga mmemba waabwe ebirowoozo byange nja bitwalayo eyo. Batugambye nti omulamuzi tajja kusobola kuwa nsala wabula enkya ku mutimbagano oba obutasukka nkya. Ate ne bagamba nti omusango guno gwennyini oba bamutadde bate bamutadde gujja kukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omukaaga. Ndowooza byebyo abooluganda. Embeera y'obulamu bwe eyongera okunafuwa buli olukya ge mazima. Kubanga eruzira tebalina busobozi bumujjanjaba wabula okulwana n'obulumi ate nga abasirikale b'omubiri gwe abamulwanirira bagenze bongedde okunafuwa oba okugwamu mu musaayi gwe. N'olwekyo mbasaba abooluganda mumusabire, naye n'abalina emitima egy'amayinja Mukama agigonze gifuuke egy'ennyama. Tugenze kutuula ku kompyuta zaffe nga tulindirira ensala y'omulamuzi. Maama.
What exactly? Detail of the opposition to bail. You want the details of the opposition to bail? They agree that applying for bail is a right. They have not attacked the substantiality of the sureties, apart from generally stating that Honorable Lukwago will interfere with investigations and that he may not also turn up for trial. We responded to them. The law does not allow me to urge the bail application in the media or in the public, especially when I've placed my submissions before court. So basically, we were only saying that all they are saying is speculative, and the court will look at all that. We have counted thoroughly. Honorable, doesn't the return date of 30th June affect with the duties of the understand that that is the same date when Dr. Sarah Basemera is supposed to return? It does conflict. Whether it is set as the return date or not, as long as he is in prison, he will not represent his client. If he comes here and is on bail, he will choose where to go first. My instructions are to represent him here. I will be here. I don't know where he will be. He might be in hospital. Before you even look at his client, representing his client, look at his life. We may think he would be here representing the client when he will be in hospital. Yes. Tetumanyi ng'ennaku z'omwezi 3 kituufu lukontana ne lwabadde alina okudda mu kkooti okuwolereza client we, naye nga tetunnaba kutunula ku nsonga za kuwolereza gwawolereza Dr. Besigye. Ate tusooka ne tutunula ku bulamu bwe obanga ddala anaabaawo mu kkooti okuwolereza Dr. Besigye, anaabaawo mu kkooti okwanukula beyiri ye, oba anaaba mu ddwaliro. Nsaba Allah amuyambe asobole okubeera mu bulamu obulungi, ajja kusalawo gy'anaabeera nga ne kkooti bw'eneeba emugambye. Ekyokubiri, nze ebiragiro byange nga pleader byakuwolereza Honorable Lukwago wano, era nze kwolwo nja kubaawo, Katonda nga mpadde obulamu n'eddembe okwetaaya. So ebyo tebibatiisa, musooke musabire bulamu bwe. Gukomyewo era nituweerezaayo ba lawyers. Yes. Guno gwani?